हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात सगळे? मी राजश्री थोरात आणि तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत की तुम्ही फ्रेशर्स असाल किंवा एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट असाल आणि तुम्हाला टेस्टिंग या फील्डमध्ये करियर करायचं आहे किंवा तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा टेस्टिंगचा एक्सपिरियन्स असेल तर त्या कॅन्डिडेटसाठी हा व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट आहे। यामध्ये ज्या कंपन्यांचे सध्या अपडेट्स आहेत, लाईव्ह जॉब ओपनिंग सध्या अवेलेबल आहेत, तर त्या रिलेटेड डिस्कशन आपण ह्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि तुम्हाला आवडल्यास नक्की लाईक करा। तर पाहूयात की फर्स्ट जॉब ओपनिंग कोणत्या कंपनीमध्ये आहे। सो दॅट इज फ्रॉम द इन्फोसिस कंपनी अँड दे आर हायरिंग फॉर द डिफरंट रोल लाईक फंक्शनल टेस्टिंग. So they are required the 4 to 5 years of experience and skill is the functional testing. After that, automation test engineer. So for this post they are required 2 to 4 years of experience candidate. After that, business analyst, they are required 2 to 7 years of experience. After that, project manager, 8 to 10 years of experience candidate, they are required for this post. Next, technical test lead. So 5 to 13 years of experience candidate, they are required. And if you are having the knowledge or if you are having the experience of Selenium or API testing, then that will be preferable candidate. So there is one important note they are given here that those candidate already applied in the last 6 months, then that candidate cannot be applied now. So if you are interested and if you are not applied in the last 6 months in the Infosys, then you can assure your updated resume to on this mail ID. So mail ID they are given below, garmode rahul90@gmail.com. so you have to share your updated resume with below details. मग यामध्ये डिटेल्स कोणते असतील तर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आयडी, अल्टरनेट ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ, करंट और द लास्ट एम्प्लॉयर, टोटल एक्सपिरियन्स इन द years, skills, and ex Infosys employee असेल तर yes or नसेल तर no. After that, interview preferred location. So these type of details they are required to apply in a Infosys company. Next hiring is in IO Connect company. So they are hiring for the quality analyst post. So if you are a fresher and if you are pass out from the 2019 to 2022 year, then you can apply for this company. So up to 2 years of experience candidate can apply in this company. तुम्ही फ्रेशर्स असाल तरी तुम्ही अप्लाय करू शकता किंवा अप टू 2 इयरचा एक्सपिरियन्स असेल, मग तो मॅन्युअलमध्ये असेल किंवा जावा विथ सेलेनियम असेल किंवा टेस्ट एनजीमध्ये असेल तर तुम्ही अप्लाय करू शकता. अँड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रोल, देन यू कॅन अप्लाय युअर रेझ्युमे, अपडेटेड रेझ्युमे ऑन दिस ईमेल आय डी विच इज गिवन below and location will be Pune. So next hiring is in a Wipro company. They are hiring for the test engineer role, and if you are having experience of 6 months to 3 year up to 3 year, then you can apply for this job role. मग त्यामध्ये तुम्हाला qualification they are required like B.Tech student, BCA and MCA student, ME and MTech student. After that, BSc in computer science असेल किंवा computer असेल, then that candidate can apply for this company, Wipro company. And salary range काय असेल तर 3.3 to 7 LPA त्यांची salary range आहे. It is depend on your experience. Location will be Pune, and if you are interested to work with Wipro, then you can apply the link which is described in my description box. So you can directly click on that link and you can mention your all the details. You can fill that registration form and you can apply for this test engineer role. Next hiring is in a Bird Eye company. So up to 2 years of experience candidate they are required. फ्रेशर असेल तरी तुम्ही अप्लाय करू शकता आणि एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटही अप्लाय करू शकता. आणि मेन पॉईंट आहे ह्या कंपनीचा, दॅट इज रिमोट लोकेशन दे आर प्रिफरिंग. वर्क फ्रॉम होम तुम्ही करू शकता. After that, skills they are required like web automation, mobile automation, automation testing and the manual testing. If you are interested to work with Bird Eye company, then you can share your resume to hr@jbinfotech.com. Next hiring is for the QA in manual testing. So 5 to 7 years of experience candidate they are required for the QA manual. So API testing knowledge is also required for this job role. If you are interested, then you can share your updated resume on this mail ID, that is rohitmorankar@gmail.com. Location will be Pune and subject line should be CV for QA manual. And immediate joiner they are preferring up to 15 days
up to 15 days you can join for this company. Next hiring is in a Verily company. Verily is hiring for the manual testing. Location will be Bangalore, and experience is they are required that fresher and up to 2 years of candidate can apply for this job role. If you are interested, then you can share your updated CV on hr@verily.com on this mail ID. Next hiring is in MNR Solutions. In this company they are hiring for the QA analyst, and this is a work from office job opportunity. The location will be Bangalore, and 2 to 5 years of experience candidate they are required. Immediate or maximum 15 days notice period candidate can apply for the job role. So automation with Selenium testing, so these type of skills they are required. Java or the Python language knowledge is mandatory, and if you are having the testing experience with e-commerce domain, then that candidate can be preferred for this job role. So if you are interested, then you can share your updated resume at digital@mnrsolutions.in on this mail ID. So all these job updates related to the testing area and the job roles are available for the freshers candidate as well as experienced candidate, so according to their requirement. So if you are interested, if you are working, if you are pursue your career in testing field, then you can apply for this job role. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच पद्धतीचे वेगवेगळे जॉब अपडेट्स रिलेटेड असतील किंवा युनिव्हर्सिटी रिलेटेड जे जॉब्स अपडेट असतात तर त्याची इन्फॉर्मेशन मी माझ्या या चॅनल थ्रू देत असते. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.